Das Gergush von zur splitternder Keramik auf Betten halt, durch die Claire. Morgenluft von Willow Creek Heights, ein Symphonie der Zerstrung. Ich verteile gerade frischen Mulch min preisgekrönten Petunien, und kümmerte mich min eigenen Angelegenheiten, als ich sah, Vivian Albright, die selbsternannte Königin der Sackgasse, und Vorsitzende des Nachbarschaftsrats, stand auf ihrer hinteren Terrasse. Ihr Kaffeetasse lag in Scherben am Few, und ihr perfekt frisierter blonder Bob schien wie unterdrückter Wut zu vibrieren. Ihr Augen, sonst verurteilen zu zusammengekifft, waren unglaublich weit aufgerissen und starrten auf den einst so vertrauten Holes an. Stattdessen stand nun ein glänzende, unergiebig Backsteinmauer, die schräg durch die Stellschnitt, wo einst der Abgerson zu meinem Garten gewesen war. Das war nicht nur ein Mauer. Es war ein Denkmal ihrer zerstörten Arroganz. Vivian glaubt nämlich, die Strage geher ihr, wie sogar die Luft, die wir atmeten. Was sie nicht wusste, war, dass Schreckenschaft gerade einer Sersalden, rechtlich konstruierten Realit zusammengestiegen war. Mein Partner Alex und ich waren gerade in unser Traumhaus in der Mittellark Lane gesiegen, das eigentlich Problem, der Auftrag zur großen Mauer von Willow Creek, begann, als Vivian anfing, ihr exklusiven Gartenpartys am Wochenende zu veranstalten. Jeden Samstagnachmittag versammelt sie ihren Buchclub. Ihr Weinprobegrip oder was auch immer sie in Vorstadt Promis zusammentrommeln konnt. Das Problem, wie jeder Augen sehen konnt war, dass ihr Garten einfach nicht groß genug für ihre großen Ambitionen war. Sie matcht unauffällig an die Tungen darüber, wie unsere Grundstück ohne diesen lastigen Zahn das Wischen viel besser aussehen würden. Und might eine feinere Übergang wird die Gemeinschaftsdichtig verbessern. Might hier blassender große Gegend bat sie sogeren, die Gartengestaltung zu bezahlen, die Einblick einen nahtloseren Übergang zwischen unseren Greiten schaffen sollt. Wir lenten jedes Mal hilflich, aber bestimmt abi. Dieser Zahn, designfähig. Holzbarriere war einer der Hauptgrund für unseren Hauskauf. War unsere Geschäftsgrenze, unser Symbol der Privatsphäre. Da Vivian, das wurde schmerzlich deutlich, kann Ebenling nicht gut umgehen. Überhaupt nicht. Ihr Anspruchsdenken, ihr absoluter Glaube an ihr Oberlegionsurteilswürmgen, verwandelten jede Ebenling in ein persönlich Beleidigung. An einem frischen Morgen in September wurde ich von schrillen Gergush von Elektroorchsen geweckt. Might klopfendem Herzen rannte ich zum Fenster und wurde zu einer Schien, die mir das Blut in den Dörren Jeffrey ließ. Bauarbeiter in Warnwesten schnitten gerade ein riesiges Loch in. Der Wendepunkt, der Moment, der uns von heftigem legalistischem Widerstand zu ausgewachsener Charaktervergeltung trieb, kam wenn Vivians berechtigter Weihnacht im Oktober. Wir hatten sie ausdrücklich gebeten, ihr widerspenstigen Geschichte auf ihrem Grundstück zu lassen, weil Alex gerade sorgfältig empfindliches Wintergemüse gepflanzt hat. Wir haben sogar provisorisch orangefarben Netz aufgestellt, ein klare optische Begrenzung, die empfindlichen Beet zu markieren. Es spielt keine Rolle, als wir von einem dringend benediten Abendessen nach Haus kommen, sank uns das Herz. Geschichte hatten den Garten zertrampelt. Zart Tomatenpflanzen waren zerquetscht, zart Kürbisranken abgerissen. Und jemand hat tatsächlich sein Weinles mit einem ekelergenden lila Ring auf unseren neuen Salatsetzling gestellt. Ich fand Vivian Lot lachen, mit ihren Freunden in der Nähe unseres verligsserten Gartens, ihr Augen glasig wie selbstgefälliger Freude. Als ich ihr die herzerreißenden Schäden siegt, lallt sie nur leicht, ihr Wort trieften wie Verachtung. Oh Liebling, gert sie. Pflanzen wachsen nach, aber gut Seiten nicht. Das war's. Alex und ich tauschen einen einzigen, grimmigen Blick. In diesem stillen Moment wussten wir, dass wir Jenig hatten nicht dem Netz sehen.
Schloss mit der Höflichkeit, Schloss mit Jurisdiction bitten. Wir zogen in den Krieg, und wir würden gewinnen. An diesem Abend, nachdem der letzte Gast endlich nach Haus gestolpert war und ein Spur aus wegwerfenen Plastikbechern hinterlassen hat, riefen wir meinen alten Freund Leo an. Leo ledet ein erfolgreich Baufirma und schuldet mir einen. Jeffelin, nachdem ich ihm bei einer besonders komplizierten Betriebsprüfung geholfen hat. Pünktlich 5 Uhr morgens traf Leo am nächsten Morgen mit einer vierköpfigen Truppe und einem Lastwagen ein, der unter der Last von Bettenblaken, Turtle und anderen Materialien utscht. Wir hatten unsere Grundstücksgrenzen bereits sorgfältig geprüft und die erforderlichen Genehmigungen für eine Zonenverbesserung eingeholt. Genau men reparierten wir nur unseren Zahn, einen sicherer und stabler zu machen. Dies Reporter, des Verfallen der gesamten Torfung, mit massiven Bettenblaken und haltbarem Turtle beinhaltet, war lediglich ein notwendiges Detail. Die Arbeiten gingen schneller voran als erwartet, angetrieben von einem gemeinsamen Gefühl berechtigter Empfang. 7 Uhr morgens hatten sie das Wacklage-Tor St. Rahmen vollständig entfernt. 9 Uhr waren die ersten stablen Ziegelreihen fest in ihrem Platz. Vivian musste tief und fest schlafen, denn sie verließ ihr Haus erst gegen 10 Uhr. Ich verteilte gerade mit grimmiger Genetung Turtle, als ich ihr hinter der Zuschlagen hört. Durch den schmalen Spalt im Mauerwerk sah ich sie, immer noch im Seitenpyjama, mit ihrer Samstagmorgen Kaffeetasse in der Hand, direkt auf den emiligen Standard des Tors zu steuern. Der Ohrenbeben Schrei, als sie begriff, was Gesche. Wecht wahrscheinlich die Halbnachbarschaft, eine Symphonie ihres zerstörten Anspruchs. Sie stürmt auf unsere Haustür zu, hammert wütend, ihr Gesicht war wütend brand, und schrie von Sackbeschädigung und Klagen. Alex, bemerkenswert ruhig, präsentiert ihr unsere sorgfältig geordneten Dokumente, unsere ursprünglich Grundstücksvermis, die offiziellen Zongenehmigungen und belastenden Fotos von ihren Bauherren, die unseren Zon ohne Erlaubnis durchstrenten. Wir hatten auch kristallklare Beobachtungskarten von ihren Montoren, die unsere Grundstücksgrenze überschritten. Karen stottert und droht, ihr Wort lasten sich in unzusammenhängend Schimpftiraden auf. Da Leos Team arbeitet mit unerschütterlicher Professionalität weiter. Gegen Mittag war die Mauer fertig, ein strahlendes Zeugnis für die Durchsetzung von Grenzen. Wir hatten darauf geachtet, die bestehenden Zones perfekt anzupassen. Von unserer Seite aus sah es aus, als wir die Zone nie durchbrochen wurden, ein nahtlos Rückkehrer Privatsphäre. Von ihrer Seite aus, nun ja, hat sie nun ein schon unabgiebig Ziegelmauer dort, wo sich einst der illegaler Zugangspunkt befand. Der Turtle wird seit zum Ausschwerden brochen, aber die Botschaft, die nackt brutal Realit ihrer selbstverschulden Niederlage, war glasklar. Montagmorgen brach die unvermeidliche Konfrontation, auf die wir so sehnsüchtig gewartet hatten. Vivian hat, wie vorhergesehen war, ein ausredentlich Sitzung des Nachbarschaftsrats einberufen und gefordert, wir sollten die Mauer abbrechen. Sie stand im Podium, ihr Gesicht wie kaum unterdrückter Hochrat und behauptet, wir hätten architektonische Standards verletzt und Gemeinschaftseigen zerstört. Dieses Mal waren wir vorbereitet. Unsere scharfsinnige Anwältin, Frau Roberts, hat alles sorgfältig geprüft, und wir trugen unseren Fall methodisch und emotionslos vor. Wir zeigten die Originalgenehmigung für den Zahn, die unbestreitbar Grundstücksvermis, das Village fällen jeglicher Genehmigung de Gemeinderats für nicht Genehmigungstorund, vernet Tensten, die kristallklaren Beobachtungsaufnahmen von